system. Isolated systems څه ته ویلی شي یا system. System څه شی دی شاباس. نو system چې دی anything under your observation, anything under your observation is called system. This is called system. ٹھیک ده هر هغه شی چې ستا د observation د لاندې راشي دې ته څه ویل کېږي system. Anything under your observation. Let's consider कि فرض کړه دا ستاسو سره two balls دي clear او دا two balls چې کوم دي دا ستا د observation د لاندې راغلي دې څه کې روان دي او this collide with each other یو بل سره collision کوي clear دی او ته بار نه ګوري داسې نو دا ستاسو سره څه شی لکه this is system. The system دی ٹھیک ده anything under your observation هر هغه شی چې ستاسو observation د لاندې راشي this is called system. تاسو بورډ ته ګورئ نو تاسو شی جوړ کړی دی دا سیستم دی تاسو کاپی ته ګورئ تاسو کتاب ته ګورئ تاسو بالکن را لیکل کوئ this is under your observation this is called system. Anything under your observation is called system. This system ډیر شي دی last chapter کې تاسو درکړي system adiabatic system دی isothermal system دی ٹھیک ده کنه different systems دی isolated system. نو زموږ سره دلته چې کوم امپورټنت سیستم دی زموږ چې کوم کار دی نو هغه ستاسو سره دی isolated system. Isolated system څه ته وایي what is mean by isolated system. Consider कि تاسو خلو کوي suppose تاسو سره یو cylindrical shape دی دا cylindrical دی یا دا تاسو سره cylinder شو د ګیس دا د ګیس cylinder دی دا cylindrical shape دی this is cylinder دا cylinder دی clear دی دا تاسو سره څه شی دی لکه this is called boundary دا boundary نه دی boundary نو دا boundary دیوال walls clear دی او دی خاص شی دی دی خاص تاسو سره دی environment this is called environment او دی خاص څوک دی لکه environment دی clear دلته environment دی او دلته environment دی clear دی this side environment this side environment دا وګورئ دا دنه سایډ ته پرس کا particularly the gas particle these are particle of the gas clear شو this کی collection of particle شته دی ٹھیک ده کنه دا collection of particle راځي شي دا یو سیستم دی مګه observation کو د چا inside the gas inside the cylinder مګه gas particle observation کو inside the cylinder نو دا وس تاسو یو سیستم شو دا کوم چې سیستم او انوایرنمنت جدا کړی دی د څه ویل کېږي باونډري اف د سیستم کلیر دی کنه باونډري اف د سیستم څه ته ویل کېږي دسی باونډري د شیزونه چې هغه سیستم او سراوندینګ یا انوایرنمنت یې څه کړی جدا کړی د ته باونډري اف د سیستم ویل کېږي کلیر دی اوس کو تاسو ګورئ دا مالیکول ګیس مالیکول چې دی دا یو بل سره انټریکشن کوي علم شته کنه او چې کله د یو بل سره ولګي نو د لګېدو نه بعد به څه کېږي راکا بیا روان شي بل سره جنگيږي یا د باونډري سره وجنګيږي داسې نو په خپل منځ کې د ګیس مالیکولز انټریکشن شته او د بار نه پی د هیڅ چا فورس نشته بار نه پی چا انټریکشن نشته کلیر دی کنه د دې باندې صرف یو فورس انټریکشن کوي بار نه چې هغه کوم فورس دی هغه ګریویټیشنل فورس دی پرس کې داسته سره ارت دی نو ارت کې یو فورس لګي په هر پارټیکل باندې په هر ماس باندې فورس اپلای کوي هغه ته ګریویټیشنل فورس ویل کېږي this is equal to w کلیر دی کنه which is equal to mg کلم څه کنه نو دا ګریویټیشنل فورس چې دا په دې پارټیکل باندې اپلای کیږي خو د دې پارټیکل ماس ډیر زیات کم دی نو د دې وجه نه ګریویټیشنل فورس په ډیر انتهایی کم اپلای کیږي نو موږ دا فورس به څه کوله کا اګنور کو کلم څه
نو اوس په دې پارټیکل په خپل منځ کې انټریکشن شته خو بار سایډ ته انوایرنمنت سره آوټ سایډ ته د دې بالکل انټریکشن نشته نو دغه قسمه سیستم د څه ویل کی دیس از کال آیسولیټډ سیستم دا اوس کوم سیستم دی آیسولیټډ سیستم دی ایکسټرنل په بالکل فورس نه لګي یعنی په دې باندې د مالیکول باندې ایکسټرنل فورسونه بالکل زیرو دي نو کوم ایکسټرنل فورس یا نیټ فورس چې تاسو ویل شي ایکسټرنل فورس یا نیټ فورس دا په دې باندې سړي لکه زیرو دی نو د سیستم ته ویل کېږي آیسولیټډ سیستم کلیر شو نو آیسولیټډ سیستم ګوري دا څه شی دی لکه the a collection of particles that can interact with each other collection of particles چې کوم یو بل سره interaction کوي clear دی but whose interaction with the environment is zero or the environment سره interaction سره zero دی this system څه ویل کیږي isolated system یا simple څه ویل شي the system in which external force is acting is zero external force भी बिल्कुल acting न के external force acting जैसे बराबर दे zero बराबर दे this is called isolated system this तस्वीर की isolated system this is called isolated system clear दिलेगा नो से isolated system څه دا وایي this is system چې د بار نه په هغه پارټیکل باندې اس قسمه فورس نه اپلای کیږي دنه پارټیکل په یو بل باندې څه کې فورس اپلای کولای شي یو بل سره انټریکشن کولای شي او د بار نه په دې پارټیکل باندې فورس نه اپلای کیږي نو دې سیستم څه ویل کی آیسولیټډ سیستم ته ویل کی په آیسولیټډ سیستم کې به ایکسټرنل فورس یا نیټ فورس څه برابرۍ د زیرو برابرۍ کلیر دی کنه اوکې اوس راځو موږ په آیسولیټډ سیستم کې موږ ایکسپلینیشن کوو د څه law of conservation of momentum law of conservation of momentum law of conservation of momentum the explanation ko what is mean by law of conservation of momentum law of conservation of momentum satawi एकदम की तासो एनर्जी विल नाही की तासो विल एनर्जी can neither be created nor destroyed it change from one point to another point the law of conservation of momentum तासो नाही केले clear आहे that's why law of conservation of momentum so they which the your system by initial momentum the final momentum बराबर है या the system by changing momentum the zero बराबर है momentum की by change the zero बराबर है या total momentum of the system remain constant clear the नगोरे बेसो लेकर law of conservation of momentum so law of conservation of momentum कही total momentum या initially momentum of the system is equal to final momentum of the system is called this is called law of conservation of momentum ठीक तो खुदा चलते की गया का in isolated system की isolated system go right in isolated system initial momentum of the system is equal to final momentum of the system this is called law of conservation of momentum law of conservation of momentum देते हुए खेलो पे द परस का दो पार्टिकल consider के these are two particle in isolated system the two isolated system दे पदी की दो पार्टिकल उस दो पार्टिकल मंग isolated system की नोर स्टडी को गोरे isolated system की दो पार्टिकल स्टडी को जमंग द पार उस दा सी शो लेका isolated system के बल सिस्टम दे क्लियर देखा ना निदावस्ता सिस्टम दे दो पार्टिकल परस का او دا دوړه پارټیکل را روان دي د دې دوړو پارټیکلو مومنټم شته انیشیلی مومنټم د دې پرس کا 50 دی کلیئر دی او چې کله د سټرایک شو یو بل سره کولایډ شو وجنګیدل
د کولیجن بعد بیسیک مومنټم دی هغه ته ویل کیږي فاینل مومنټم دا بیا هم روان دي او انیشیل مومنټم کې 85 نو فاینل مومنټم به سره لکه دا به هم 50 نو دې ته ویل کیږي لا کنزرویشن اف مومنټم clear دی now in isolated system initial momentum of the system is equal to final momentum of the system this is called lap conservation of momentum या this english دا به تاسو د سری کې میتھمیټیکلی دا خبره چې initial momentum mathematically initially momentum ba the barabari the final momentum barabari this is called lap conservation of momentum initially momentum is equal to final momentum तो कम से क्या लगा in isolated system isolated system isolated system clear है isolated system नहीं बराबर momentum होता बने बराबर फिल्म स्टार बस पर रियल लाइफ के दो फुटबॉल से हो जाएंगी कि दो बालून हो जाएंगी नो सोना मोमेंटम और सरी नो रियल लाइफ के सब यागा शांति के फाइनल मोमेंटम ने जीरो की फाइनल मोमेंटम दो शिशुना रवानी नहीं शिरे मोमेंटम स्टार हो जाएंगी इधर जाएंगी दो बाद बलक से पोलर सिस्टम बेस जीरो शी वेलोसिटी का जीरो शी वेलोसिटी तो मोमेंटम जीरो शो नो पर आइसोलेटेड सिस्टम अलावा नॉन सिस्टम के इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम बराबर नहीं नो लैप कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम चढ़ता हो की गेलेगा इन आइसोलेटेड सिस्टम clear है याद से मिले शी आर 10 सर यो definition show the lap conservation of momentum second lap conservation of momentum second definition gore an isolation is zero isolated system के बाद changing momentum जैसा बराबर है zero this is also called lap conservation of momentum now mathematically इसमें को no mathematically changing momentum is equal to zero this is called lap conservation of momentum clear the याद से मिले शी third in isolated system total momentum of the system is constant clearly this is called lap conservation of momentum in a total momentum see total momentum is constant changing momentum by the zero बराबर isolated system के केलमस्ता और total momentum by remain constant नो कम definition तो के दा definition हो कि दिते lap conservation of momentum हो कहते दावाखले लेके changing momentum is equal to zero this is called lap conservation of momentum अब कोते दावाखले initial momentum मरे final बराबरी this is called lap conservation of momentum उस दा definition मावकले कम जना मावकले दिस बुसरे नो derivation ते गोरे mathematically derivation ते खेलो के mathematically derivation hello okay we know that Newton's second law in term of momentum Newton's second law in term of momentum so according to this law net force external force is equal to delta phi divided by delta t clear so the Newton's second law in term of momentum clear and from isolated system sorry रेवची net force या external force is equal to 0 clear so the equation 2 show put equation 2 in equation first equation की equation 2 put करें तो सब सबके से राशि दे पे जैसे put के 0 is equal to delta p divided by
delta t. By cross multiplication, so delta p is equal to 0 multiply delta t. 0 4 से 0 for 0 की delta p is equal to 0. पहले ने खबर अस्ता सर हुआ तला कि change in momentum से बराबर है सेकंड 0 बराबर है. क्लियर है. तो पाइसोलेटरी सिस्टम की बात चेंज इन मोमेंटम द 0 बराबर है. दिस इज कॉल्ड ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. क्लियर है. ओके. Changing momentum thus the changing momentum final momentum minus initial momentum is equal to 0. Clear شو؟ تاسو په خیلو کې final momentum په خپل ځای او دا خوا shift کړئ. This is equal to initial momentum. In isolated system, final momentum is equal to initial momentum. क्लियर है. पाइसोलेटरी सिस्टम की बात इनिशियली मोमेंटम और फाइनल से बराबरी या फाइनल इनिशियली बस बराबरी. क्लियर है. जिस नमक त पता बोले इधला सीधा उदा बस बराबरी. क्लियर है. टास्क को करे लेट कंसीडर के दस तसरा ये आइसोलेटेड सिस्टम दे पर इसके दस तसरा मोमेंटम दे फर्स्ट बॉडी के मोमेंटम दे v1. Clear the initial momentum of the first body. This is equal to 20 Newton second. Clear शो. बल बॉडी की मोमेंटम दे सेकंड वन की अलग कदी क्यों हो रही दा हम सरे 20 या जो आखलमा 15 न्यूटन सेकंड. ददी टोटल मोमेंटम दा सब बराबर दे. नो टोटल मोमेंटम तो हो रही टोटल मोमेंटम initial total momentum of the first body plus momentum of the second body. Clearly, now initial momentum, total initial momentum, the beast clearly, that develop opposite direction. You have a negative workflow. Now minus the vector quantity of momentum. Now the ship 15 Newton second. Action. Now total initial momentum of the system is equal to 5 Newton second. The total initial momentum दे. Clear दे. Then the total momentum द बराबर दे 5 बराबर दे. दस बड़ा collide शी दाव दा चीज़ जाएंगे दे लेकिन collision वो शो. The collision बाद यो particle दे से रवान शो और बल particle दे से रवान शो. क्लियर है. पर इसका दा particle चीज़े दायो ददी momentum चीज़े the second after the collision final momentum of the second first particle. यदि फर्स्ट पार्टिकल में की 20 हो पर इसके दिए लदीले एनर्जी वर्क लला दा 20 हो सो दा 15 शो एनर्जी तिलाड़ा वापस दिसराले दराले दिसरे टकराव शो दी जाएगी दा ए पार्टिकल दे दिसरे टकराव शो कोलिजन शो दे ए पार्टिकल पहले वेलोसिटी पर एनर्जी से दिले वर्क लला बी ले वर्क लला तो दा ए पार्टिकल पहले से शो 15 न्यूटन की रवान शो और दा बल सो शो लगा पर इसके बल 20 न्यूटन second show. Clear the second particle show. उससे गोरे उस total momentum check करें. Total momentum is equal to initial first body momentum after the collision यानी final momentum total और plus the second body momentum. अलग क्यों गोरे total momentum the देशरे first one 15 Newton second और the बल चिकम दे the 20 Newton second 20 Newton second. Clearly, the total momentum final show. Kelemsta, you go read that is the one. What opposite direction? Ki you the negative wala, chikam negative wala, is what negative wala there. Negative mang the magnitude na show kai, sirf direction show kai. Da mang the negative da mang the kai chi, you the sirwane, bal opposite kirawane. Clear de? Nita susta chi kai. Now final total momentum is equal to total momentum अवस्था से बराबर है लेका नुस्ता सरा देना चाहिए दालट this is 5 Newton second. That's mean total momentum remain constant. Delta total momentum the 5 Newton second बराबर है और delta total momentum the 5 Newton second बराबर है. Clear है. No total momentum बस ये लगा remain constant. This is called what lap conservation of momentum. याद दे लेका lap conservation of momentum सतावे द बंद